Kama yebasibwe. Hallelujah. Good morning. Thank you for coming even today to the kitabo kya Daniel. Nakulwa jjo twasomye okuva ku sura ey'okubiri olunyiri olusooka paka ku lwabiri mu essatu. Yeah, that was yesterday. Kati twagala tuvaawo ku lwabiri mu ennya paka ku lunyiriri olusembayo nga Mukama bw'anaaba atusobozesezza. Mwasuze mutya abooluganda, Mukama abakuumye atya? Nsuubire nti muli bulungi. Olamusizaako nnyo. Tabi, Carol, Vicent, thank you for coming. Okay, we will be fast to eat them then. All right. Bible egamba bweti mu lunyiriri olwabiri mu ennya. Mu lunyiriri olwabiri mu ennya tuli mu kitabo kya Daniel. Kitabo kya Daniel. We are reading this portion, part of the text. So we tuli mu Daniel abiri mu nnya, Daniel 2 olwabiri mu ennya lugamba. Then Daniel went to Arioch, whom the king had appointed to execute the wise men of Babylon, and said to him, "Do not execute the wise men of Babylon. Take me to the king, and I will interpret his dream for him." Arioch took Daniel to the king at once and said, "I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dream means." Verses 26. The king asked Daniel, also called Belteshazzar, "Are you able to tell me what I saw in my dream and interpret it?" Verses 27. Daniel replied, "No wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your minds as you lay on your bed are these." Verses 29. As you were lying down there, O king, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries showed you what is going to happen. As for me, this mystery has been revealed to me, not because I have greater wisdom than other living men, but so that you, O king, may know the interpretation, and that you may understand what went through your mind. Nkama yebazibwe. Okay, so tuli wano Daniel bamutute maaso ga kabaka annyonnyole kabaka bye yaloose. Naye kyasoose okugamba kabaka nti teriyo muntu yenna mu baana b'abantu asobola kukola kino tye. Ate era nange okukikugamba sibikugamba lwakuba nti nze asinga obugezi. Mbikugamba lwakuba eyabikulaze ayagala otegeere bye walabye. So most of the times Daniel wano kyatulaga is the fact that Katonda ebintu bingi byatuwa nga tabituwa lwakuba tuli special, lwakuba tuli banjawulo nnyo, lwakuba ffe tusinga abalala, naye ng'ayisa buweereza mu ggwe, ng'ayisa buweereza mu nze, ng'ayisa buweereza ng'alina communication gy'aba ayagala okutuuka eri abantu, oba gy'aba ayagala ensi emanye oba ensi etegeere. So actually jjo twali tumenya ebibinja bya operations
z'obwakabaka obw'ekizikiza oba enkola za sitaani. Wano baleesewo gurupu endala ekibinja ekirala bayita ba diviners. Jo twadde twogera ku ba magicians, ne twogera ku enchanters, ne twogera ku ba astrologers, ne twogera ku ba sorcerers, then waliyo n'abalabe bayita ba diviners. But diviners, those that tell things that are divine, ebintu ebiri mu nsi y'abakatonda. So Daniel Mukama amuwadde ekisa, amubikkulidde, naye ndaba element eri wano, ndaba element y'obwetowaze nga y'emu ku bintu bye tusobola okwegomba n'okuyiga wano, nti Daniel teyeexaltinga, teyeeyimusa, tavaayo nga manyigu wagamba kabaka ffe tusinga obugezi mu kibuga ky'omu nsi eno, kati nga ffe abagezi nzize nkutegeeze, tavaayo nga zze okujereegerera nti olaba enchantabo, olaba abalogobo, ba magician bonna bino tebabisobola, nze kanze abisobola. Olumu abalokole bwe tuba tuyisaawo amalala, tugayisaawo mu ngeri ya kuyimusa Katonda. Manyi Katonda waffe w'amaanyi, Katonda waffe si wa kuzannyirwako, naye nga mabega wa Katonda waffe si wa kuzannyirwako, gwo obiitabiita, ogezaako kweyisaawo, kweyimusa, kwerabisa. Abantu ennaku zino bakola nnyo ebintu bingi ebyokwerabisa, kabandabe, bamanye nti nange gye ndi. Abantu bakuba enkokola, fuba alabe nga naye exertinga pressure, alabe naye nti azitowa, alage naye nti wanjawulo nnyo, w'amaanyi nnyo. Naye Daniel wajja mu maaso ga kabaka. Daniel kabaka amaze amubuuziza mu lunyiriri luno olwa 26 nti onoosobola okumbuulira bye naloose, ate ombuulire n'amakulu gaabyo. Ennyanukula ya Daniel eri so humbling, so humble. Obwetowaze ensonga nkulu. Bible egambye Daniel replied, no wise man. Nange ndi mugezi naye nange seetaddeemu. No wise man, enchanter, magician or diviner can explain to the king the mystery he has asked about. Solooza nti bali bonna bakyamu nnyo, naye ekintu kye wabuuzizza teri akisobola. But there is a God, n'ayimusa Katonda. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has showed the king Nebuchadnezzar what will happen in days to come. Your dream and the visions that passed through your mind as you lay on your bed are these. So agenda kumunnyonnyola ekirooto kye bwe kyakoze kitya, bwe kyabadde, era amugamba bw'ati nti, as you were lying there, O king, your mind turned to things to come, and the revealer of mysteries, asigala kyayimusa Katonda, the revealer of mysteries showed you what is going to happen. As for me, this mystery has been revealed to me, not because I have greater wisdom than other living men. Nange ekimmanyisizza bino si lwakuba nze kagezigezi w'abagezi mu nsi. Nedda. Era bw'otakitwala tompa promotion. Don't promote me nti oyo omusajja asinga obugezi mu nsi. Don't give me any position mu mata eno. Naye the revealer of mysteries has revealed to me, not because I have greater wisdom than other living men, but so that you, O king, may know the interpretation and that you may understand what went through your mind. Katonda abindaze lwa nsonga gw'osobola okutegeera, ensi esobola okubaako kyemanya. God always has a purpose as to why he does what he does. Bw'akuwa ssente, he has a reason, he has a purpose. Eyo purpose eyo gye tuba tusinga okusinga ennyo okwagala okunoonya mu bulamu. Mu lugendo lw'obulamu, ekyo ky'ekintu kye twali tusinga okunoonya. Lwaki Mukama ampadde amafuta gano? Lwaki Mukama ampadde ekisa kino? Lwaki Mukama ampadde amaanyi gano? Lwaki Mukama ampadde omulimu guno? Lwaki Mukama ndeseewo nga ndi mulamu? Lwaki? What is God's purpose? Kubanga Katonda ye takola bukozi.
tatuwa buwituwomerwemu tunyumirwemu. He has purpose. Purpose is very, very important. Ekyo kyekibeera emabega wa buli manufacturer. Buli manufacturer abeera ne purpose, abeera n'ekigendererwa. Ate era naawe nsuubira okuba nti awo wooli oliwo ng'olina ekigendererwa. You have a purpose. Bw'oba tolina purpose, you don't deserve to be where you are. Bw'oba tolina purpose ya bulamu, you don't deserve to live. Bw'oba tolina purpose, nga tolina kigendererwa, you don't deserve to go into that relationship. Nga tolina purpose, you don't deserve to be into that marriage. Bw'oba tolina purpose, leave the school, essomero liveeko, ddayo olye emmere yo weebake. If you don't have a purpose as to why you go to a school that spends 7 years when you are studying, takes 10 years, 15 years, nga tolina purpose. You go to a university that covers a couple of 5 years, nga tolina purpose. Bw'oba tolina purpose, oba buweereza buveemu, worship team gyesonyiwe, you know, come out of that group, come out of that, just come out, because you don't have a purpose. Because we serve a purpose-driven God. Katonda waffe, purpose is number one. Purpose is number one. Bw'aba atonda omuntu dayo ku Genesis, agambye tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe, mu ngeri yaffe, bakole ki? Bafuge. Bafuge. Let them have dominion. Purpose. Wonna ogenda okulaba a blessing. Purpose. Ibrahim, I've called you to bless you, such that the nations shall be blessed through you. Purpose. Kambabulire Bayibuli yonna giyitemu ogenda kusanga ekintu kye bayita purpose, ekigendererwa. Ekigendererwa nsonga nkulu. By the way, ekyo kyekikebeera buli kyonna kye tukola. Ebigambo si bikulu bye twogera, ebikolwa bye tukola si bikulu bye tukola, bwe tuba tetulina purpose. Naye ekikulu emabega w'ebyonna ebikolebwa bakiyita purpose. Era nnyinza n'okugamba nti ebigambo kateni, naye emabega w'ebigambo ebyo eriyo purpose. Ebikolwa byonna bye tugenda okukola wansi w'enjuba, ezo zonna kateni ezibikako emabega purpose gy'ebeera. Ebigendererwa by'omutima gye bwava ebigambo ebirala, what was the motive? Ekiruubirirwa kyo kyabadde ki? Ekigendererwa kyo, what was the purpose? So here Daniel is revealing to us that God ampadde okusoba obusobozi obukutegeeza bino, si lwakuba tyomanyi fe aba Katonda tazze kulaga nti omanyi Abaebbulaniya si baakusaagirako. Tazze kulaga nti omanyi these 4 younger men are so special. Tazze kulaga ni bannaye Daniel yayitawo luli yabameasuringa ku standard ye ng'omuntu ow'ensi. Gino abameasuringa n'agamba bameasurinze basinga abange emirundi 10. Naye Daniel tanyweza ekyo nti omanyi nga bwe watukebera. Watukebera gwe wakikonfaminga, gwe wakiteekawo n'ogamba nti abasajja bo tubasinga emirundi 10, kati era nakino waali tuyise kabaka teweebonyaabonyanga. Mu bizibu nga bino ffe tubeerawo ku lulwo. You know, wabeerawo awo obusajja obw'obujja omunyama obukola kye bayita cheap popularity. Cheap popularity byakwegula byakweraga. Ebyo bintu bibeera mu bulamu bwaffe, naye nga tutambula ne Katonda. Bintu bye tulina ebintu ebirina okudroppinga. They are the pills that must be peeled off our lives, of our spiritual lives. Gy'ovuddola bwe tujja mu Kristo tufuna obulamu obupya, obukadde nga bugenze. Bayibuli ekigambo ekyo kyeyogera, the old has gone, the new has come. That old ezingiramu attitude enkadde, ezingiramu ebigendererwa ebifu. Ebyo byonna birina kugenda ne tufuna ebigendererwa eby'obwa Katonda. Ebimu ku bintu Katonda byasanyukira babuyita bwetowaze. Babuyita bwetowaze. Bayibuli erina n'ekigambo kiramba ti eri abo abeetowaza abagattako ekisa, eri ab'amalala abaziyiza. Ekimu ku bintu ebyago bya Sitaani mu ggulu bagayita malala. Bayibuli egamba he exalted his heart, n'agulumiza omutima gwe. Ndowooza naye ne yeerabamukaawo, ne yeerabawuko, nagaa naye nange nsobola. Baba mpeemu. You know, when nayiseewo jjo temwawulidde ka music ak'enjawulo ke najjeeyo, wawulabye ka skiiru. Ennaku zino muziyita shobi.
kafananyi ku kafananyi kafananyi ku kafananyi kafananyi ku kafananyi buli kanya ne kavaayo buli konna ne kalabika ze kamera olwalira abakola ze kamera ebyo bibanoonya kamera yakabi. But purpose as Christians ebigendererwa nsonga nkulu. Relationship eyo girimu naye what is your motive? What is your intention? What is your purpose? Why are you saying yes to that man? Why are you saying no? What is the purpose? So, okay. Vincent we yakiise ddala mbwe ddala. Verses 31 he says, you looked, O king, and there before you stood a large statue, an enormous, dazzling statue, awesome in appearance. The head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue on its feet of iron and clay and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were broken to pieces at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. The wind swept them away without leaving a trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. This was the dream, and now we will interpret it to the king. Owulidde ekirooto. Akisooka tebereza Katonda mu papasi batugambye nti Katonda yayagadde alage kabaka ebintu ebiri mu biro eby'enkomerero. Mu biro eby'enkomerero mbu watadde omutwe gwo wansi tye Katonda n'akulaga what will happen in the days to come. Twagambye this is one of the books that talks about the end times. Ebiro eby'oluvannyuma byali biro bya luvannyuma bano kabaka bamulaga ebiro by'oluvannyuma ng'ensi omulembe waliwo ekyasa ekiggwako waliwo ekyasa ekipya ekijja. Daniel naye bajja bimulaga ku paati ye bano babiraze kabaka basose biraga katugambe basose biragaani president akiikiridde paati ey'abensi ensi okutwaliza awamu. Then Daniel akiikiridde paati y'ekkanisa. So we will see the difference and we will know. Okay, so bwamala okumunnyonnyola ekifaananyi bwe kyafaananye then amuwadde okumusuubiza tikati tugenda kuvuunulira amakulu g'ekirooto ekyo. Verses 36. This was the dream and now we will interpret it to the king. You, O king, are the king of kings. The God of heaven has given you dominion and power and mighty and glory. In your hands he has placed mankind and the beasts of the field and the birds of the air. Wherever they live, he has made you ruler over them all. You are that head of gold. Mukama yeebazibwe. So, mugambye nti kabaka ekisooka tye obwakabaka bw'olimu si maanyigo. Ne Katonda yatonda eggulu n'ensi yakuwadde ekitiibwa n'amaanyi, yakuwadde obufuzi, yakuwadde obusobozi okuteeka abantu mu mikono gyo n'ensolo n'ebinyonyi byonna Katonda yabitadde mu mukono gwo. Era nakyo ne kituwa okubikkulirwa ti Katonda ateeka abantu mu mikono gy'abannaabwe. Katonda ateekawo obukulembeze.
kale kabaka awuliranga lye lyanyirye, awuliranga ye yalwana ennyo, awuliranga ye yali omugezi, awuliranga ye yali omukugu ennyo okusobola okwakivinga okubeera kabaka w'obwakabaka buno. Naye ekyama kye kino kiri mu bikkulirwa nti kabaka oli kabaka ssebo lwa nsonga nti waliwo eyatonda eggulu n'ensi eyakufuula kabaka. Kambabuulire olumu tugalangatana ne politics w'ensi eno, naye senga tutegeera ekyama nti Katonda ali mu kontro y'ebintu bino, abeera mu kontro ya affairs zino. Omuntu tayinza bafuga myaka emeka gy'abafuze nga just aliwo obubeezi lwa bukugu bwe, lwakuba jjajjaawe yamuwayirizi, mbu lwakuba jjajjaawe yali mulogo nnyo, mbu lwakuba alina omusamize, simanyi alina omusamize gy'agenda. Teri musamize, alina ddogo lisobola kuteeka muntu mu bukulembeze bw'abantu awatali Katonda. Olumu bagamba ffe twekkiriranya musajja yali badde agenze, kati ow'ekkongo bw'agenda ofuna ki? Musajja yali badde avuddewo. Naye kambabuulire bino bitutegeeza, bwe tusoma bino bituyamba okukakkanya emitima gyaffe ne tugamba newankubadde eggwanga tulikoleramu, tukola n'amaanyi gaffe, tufuba n'emikono gyaffe, tukola kino na kiri, naye byonna bye tukola emabega waabyo ebeerayo Katonda. Olunaku lwa Katonda ne lukya ate lukya munnaaye nga talina gwe yeebuuzizaako, ne lukya. Maama bwe lukya luba lukedde. Banno olwa Mukama lukya. Oli omusajja alina obuyinza. So therefore kino kituwe okutegeera nti okudda mu bigozo bano twekalakaase, tukole bwe tuti, tusuule enjala, wooloolo, abaana baffe basuule mu nkomyo, bakole batya, bakole biki. Bwe tutegeera nti eriyo Katonda era nga tewali ayinza kwewaŋŋamya mu bukulembeze, Katonda bw'aba tamuwaniriridde eyo nga si yamutaddeyo. Ono Nebukadduneeza omusajja amwanjudde agambye gwe kabaka w'abakabaka. Ensi yonna eno gye yali ayogerako by this time Nebukadduneeza ye yali ani? Biden yali ani? Bakabaka bali abakambwe. Tubanga Biden eggwanga lyafuga ly'amaanyi, naye amaanyi ge tetunnagafiiringa bulungi. Naye so amugambye gwe kabaka w'abakabaka. Naye si gwe, but there is a God. There is a God who has placed you in the control of the people, of the animals, of everything. There is a God. Senga bakabaka b'ensi, senga bapresidenti b'amawanga babikkulirwa ekyama kino nti si bo wabula eriyo Katonda, baalivunnamye eri wansi mu maaso ga Katonda oyo. Baalivunnamye ebirungi bye bakoledde amawanga gaabwe, zifactory ze bagenda okuleka ku nsi, enguudo ze bakoze. Bapulezidenti tebaalinyumye kugenda mu geyeena. Kale bakola ebifu bingi, bamikisinga n'ebiramu. Naye ebiramu bye baleka ku nsi bisigalawo, tebaaligenze mu geyeena. Naye ekizibu tebabikkulirwa nti mu byonna ebibeetoolodde waliwo Katonda abatadde mu bifo. Verses olunyiriri era bamugambye nti gwe zaabu oyo ku kifaananyi kye walabye, gwe zaabu, gwe kabaka oyo kabaka oyo wa zaabu ye Babilooni. Mukama yeebazibwe. Oprah agambye tusabe, agambye tusabe obudde bugenze. Mukama yeebazibwe. So olwasatu mu omwenda lugambye after you another king will rise inferior to yours. Next, a third kingdom, one of bronze, will rule over the whole earth. Finally, there will be a fourth kingdom, strong as iron. For iron breaks and smashes everything. And as iron breaks the things to pieces, so it will crush and break all others. So I want to, you know, I know we would be going into prayers. Naye wabirawo obuntu bw'oyagala mikwano gyo bategeere. Wabirawo obuntu bw'oyagala banno babumanye. Yeah, because at times, mugendere, at times tulafuubana
n'okuvunula ebirooto. Okay, Oprah, I've understood your point. I've gotten your point. Okay, so mbadde njagala kujjayo ka point wano nti olumu tulafubana n'okuvunula ebirooto naye follow engeri Daniel gyavunula ekirooto kino nti lwaki nti ekirooto it is a language that comes in images. Luba lulimi olujjidde mu bifaananyi. Ebifaananyi ebyo biba birimu amaloboozi agatayogera ag'olwatu naye nti bw'okitunuulira obeerako ky'otegeera obeerako ky'omanya. Si engeri gy'ayogeddemu nti gold lwaki gwe batadde waggulu ku mutwe. Gold yali ku mutwe kubanga ye precious metal, most expensive metal, desired one gye batadde waggulu. Bwe bakka wansi bw'atuuse ku iron agambye nti buno obwakabaka obwa iron nga iron owulira ekigambo ekyo njagalawo nga iron ng'ebyuma bwe kimenyaamenya ebyuma ebirala byonna na buno obwakabaka bugenda okubeera. But what I want is the reference nti nga bw'okiraba mu kifaananyi ky'ekirooto kizzeeyo mu makulu g'obulamu obw'omubiri. Kubanga luno lulimi olw'obulamu obw'omubiri lukuwa amakulu g'ebyomwoyo. Kyekirooto, ekirooto bwe kityo bwe kijja. Olaba ekifaananyi n'olaba nga baddidde esseppiki seppiki ne bagituuza ku kidomola, ekidomola ne bakituuza ku nsuwa. So nga bw'ogenda otunulira bweba kyekirooto kyewaloose nga kyekirooto kyewaloose, how do you get the meaning? Tunuulira obugumu bw'esseppiki, otunulire obugumu bw'ekidomola, otunulire obugumu bw'ensuwa. Then goberera ebifaananyi ebirala ebijjidde mu kirooto olabe biba bisonga ku ki. That's what makes interpretation of dreams easy and simple. Easy and simple. Nga tebyetaaga na kalubiriza. Ddayo walabye okola ki naloose nga nnima. Naye ennimiro ng'erimu nga ngitaddemu kasooli, ngitaddemu ebinyeebwa, ngitaddemu amatooke, ngitaddemu buli kintu. Musumba ekirooto kitegeeza ki? Kyekirooto one ekutandikirawo ennimiro, bwongo bwo, mutwe gwo. Your mind is like a garden. Kati omutwe gwo ogutaddemu kakikya mungi. Otaddemu buli kintu omaliriza togenda funamu. Lwaki? Olw'enkuyanja y'ebininkini by'otadde mu mutwe. Otaddemu bingi, otaddemu kano kali. Kati ebimera ebingi mu nnimiro emu bicompetinga for nutrients. Bicomputinga for fertilizers. Lwakuba mu ebirooto ebisinga mwagala bivunula nga bukedde bwabivunula. Bw'oloota ng'oyayuuya ng'omanya jjajjaawo ajja kufulumira mu mulyango gw'emmanju. Bw'oloota nga bakugoba ng'omanya muwala wajja kukuba oluyi. Ebyo ebintu, that's why ebiseera ebisinga mubuuza bw'oloota kino kiba kitegeeza ki? Ebirooto tebabivunula bwe batyo. Mbu bw'oloota kino kitegeeza kino, bw'oloota kino kitegeeza kino. Tekisoboka na kusoboka. Lwaki? Kubanga buli kirooto kibaamu message yaakyo. Nsumba kitegeeza ki okuloota ng'enkoko ekookolima? I mean nga tonnambuuza nkoko kukookolima. One, enkoko okookolima eba esonga ku budde. Mu natural world enkoko okookolima eba esonga ku budde. Kati tuddeyo mu kirooto kyo wabadde okola ki? Biki ebyabadde byetoolodde awo? Enkoko eryoka ekookolime. Impression ki gye wafunye ku mutima gwo? Naye baama babavuunidde ebirooto. Omanyi kasita oloota ng'ozze mu kyalo. Ekirooto mu kyalo kuba golokoka. Ba omuzimu gwa namuzinda, kuba omuzimu gw'okudda emabega, omuzimu gwa retrogression. Si buli kirooto ky'ogenda okuloota eky'omu kyalo nti kigenda kubeera kya retrogression. Bw'onookirota nga Katonda ayagala osimba ekkanisa ku kyalo. Bw'onookirota nga Katonda ayagala osabire baganda bo. Bw'onookirota ate bingi mu biroota by the way.
n'oloota ng'oyera olujja awaka, n'oloota ng'oyera ennyumba eyewammwe ey'omukyalo eri enkadde eri gye bagamba, n'oloota ng'oyera oloota oyoza engoye z'abaganda bo nga muli mukyalo eri bagamba ho ogenda okuddirira, ogenda okulemererwa, ogwo muzimu gwakulemererwa kasooloota ng'oli mukyalo. So therefore ebirooto tebabivunula bwe batyo, naye olw'okuba enzivunula enkyamu ye yakwata ensi, kati omulala ne bwajja n'enzivunula endala nga yentuufu temusobola gikkiriza, mwagala eri. Sumba bw'oloota ng'otambula kitegeeza ki? Mbawulira embuuza olumu gye mumbuuza, Musumba naloose nga ntudde naye oba kitegeeza ki? I mean nga tetunagenda naloose nga ntudde, wabadde otudde, lwaki watudde awo mu kirooto? Ddayo mu kirooto, ki ekyakuleetedde otuula awo? Wabadde otuddewo ng'okola ki? Wabadde otuddewo naani? Wabadde mwadde mukola ki? So ebintu ebyo, so yono kyavudde amugambye, kyavudde amuwa interpretation. Tusinzidde wano ng'amuwa interpretation, amuwa enzivuunula eyaki ey'ekirooto. Amugambye bw'ati, after you ekijjukira nti ono ali ku mutwe, nti gwe bw'onoovaako, gwe kabaka ali ku mutwe, bw'onoovaako, after you another kingdom will rise. This kingdom will be inferior to yours. Kati concentrating ku dream interpretation, because for me I prefer everyone knows how to interpret their dreams, kubanga gwoba wagiroose. Ekyo tekitegeeza nti bw'okiroota n'otakitegeera tokimbuuza. It's okay, ask me, but I want to interpret for someone who is growing in the realm of interpretation. Mba saagala kukufiidinga, leero nkuvuunire n'enkya nkuvuunire, mbeere nga nze ndi awo ninda muleete. Njagala mukule mutuuke ku ddaala nga nammwe musobola obyevvuunulira. Kwe kukula mu bulokozi. So bwe kikulemerera ask me, nange bwe kinannema nga nkireka, kubanga oyinza okuba waloose bya remu zino, waliyo ebizibu nga bizibu nga sikyekakaako, sijja kuwa ansa nfu for the sake of nina okuddamu. Ate gw'otaapatanye nti engeri gye namaze okulya ssente zo, kali n'olwekyo bwe sikuddamu mba naakola nti kale nze wala ebintu byebuuza n'okwebuuza, olimba omukulisitaayo nga nkulimbira ki? Tikubanga oba ogenda kumpunsasula. Olumu nebuuza n'okwebuuza abasumba abalimba endiga oba baba balaka ki? You know, and it is all about the devil deceiving us. You know, always imposing yourself nti buli kimu gw'oteekeddwa okuba ng'okimanyi. Who tells you? Are you a god? Osobola okubeera nka gwe buli kimu olina ansa yakyo? Tekisoboka. We are human beings. We are flesh and blood. Tukyambadde omubiri n'omusaayi. Ate oba kisobola n'okubeera nti wabadde omanyi jjo bukisobola okutya olwaleero nga tokimanyi, nga te jjo wabadde okimanyi. So at times tuyimpozinga, naye twerabira bwerabizi nti tuli limited. So kabaka bamuwa enzivunula, esooka bagambye waggulu yegwe kabaka. Ekiddako, after you another kingdom will rise inferior to yours. Lwaki amugamba inferior? Because of the metal they have used. Eya waggulu most precious metal, eddako second in rank, gye metal eddako amugambye it will be inferior. Ejja kubeera nga si y'amaanyi nnyo ng'eri obwakabaka bwe bubadde. Buno obuddako bujja kuba bunafu. Tebujja kuba bw'amaanyi nnyo. After you another kingdom will rise inferior to yours. Next, a third kingdom, one of bronze. You remember, it is gold, silver, bronze. So the one of bronze will rule over the whole earth. Ene ya bronze ate yo naye egenda kufuga nsi yonna. It will rule the whole earth. Verses 40 egambye, finally there will be a fourth kingdom. Olwo nno walyoke wabeerewo obwakabaka obw'omulundi ogwokuna. Finally, jjukira goberera ebigambo ebyo. Finally there will be a fourth kingdom.
strong as iron. For iron breaks and smashes everything. As iron breaks things to pieces, so it will crush and break all the others. Buno bwakabaka obwokuna bujja kumenya buli bwakabaka bwonna bwali bubadde ku nsi. Bwonna bugenda kusaanyaawo, bugenda kuzikiriza. So noddayo kati awo kubanga jjukira kabaka babimugamba naye bisonga nnyo ku nnaku ez'omu maaso. So nga wano kyetukola tuddayo mu kalenda ne tunuulira Daniel w'alagulira bwakabaka ki obwaliwo. Era tusobola obugoberera olwo okuva obunabbi lwe bufulumye, tusobola obugoberera ne tugamba nti Babiloni bw'avaawo bwakabaka ki obuddako awo. Ne bujjeera bwaddawo nga Daniel bwe yabiragula, because byali bivudde eri Katonda. Ate Katonda yayintendinga abaana b'abantu tubimanye. Kati ate abasinga okwetaawo kubimanya bateekeddwa okubeera Christians. Kubanga ensi bino tebimanyi. Ensi tebimanyi. Like you have never heard about them. Mukama yebazibwe. So, nagamba atya. Nagamba finally, buno obwakabaka ebunajja bujja kuzikiriza, bujja kusaanyaawo obwakabaka obulala bwonna. Verses 41. Just as you saw that the feet and the toes were partly of baked clay and partly of iron. Nagamba naye bokka eri wansi ku bigere awasemba wabaddeyo ebyuma nga babibisse mu ki? Babibisse mu bbumba. Partly of iron, partly of clay. Bitegeeza ki ate ebyo? Nakugamba atya? Partly of iron, partly of clay. So this will be a divided kingdom. Divided kingdom. Yet it will have some of the strength of iron in it, even as you saw iron mixed with the clay. Obwakabaka buno bujja kubanga bulimu ebiwayeebi bibiri, bulimu realms bbiri, bulina amaanyi ng'ag'ekyuma, ne ate bulina ne paati eŋŋonvu nga bw'olaba ebbumba bwe libeera eggonvu. Ekyo kitegeeza ki Musumba? Kitegeeza buno obwakabaka buba bugenda kutambulira ku realms bbiri. Bugenda kutambulira ku realm gye tuyita political system, ebeera n'omukono ogw'ekyuma esobola okuggyawo obulamu. Then ebbumba erina realm endala eri soft. It can be a religious system, very soft. Religious system yo enkwata yaayo efuga naye terwanyisa byuma, ediringana mutwe, nekuteekamu enjigiriza, nekuteekamu endowooza, nekuteekamu entegeera softly. Gwe weetwala mu kusoma omusomo ogwaki ogw'okusibwako. Gwe weetwala mu kuyiga essaala ez'amirembe Mariya. Gwe weetwala mu kusoma katikisimu. Gwe weetwala ne bakwambasa sikepulayi. Akaanako gw'okatwala ne bakayiwa amazzi mu kyenyi. Gw'okatwala ne bakateeka akawuzi akabbulaaka nga kuliko akagundi akasiliva mu bulago. It is a soft system. A soft system. Naye ng'efuga abaana b'abantu. Too soft, well grounded. Ng'abantu obakwatira ku kiraano takwata ku ddiini ye. Bakambwe nnyo. Naye ng'eddiini bwe yali ebatwala, bwe yali ebawamba, bwe yali ebasiba, bwe yali ebatwala, it was a soft landing. Babasuubiza biki? Kubaziika nga bafudde. Bw'onoofa ffe tujja okukusabira emmisa ku maziigako. Ekirala, ne bw'ofa ng'oli mu byonoono n'ofiira mu kirabo, gwe fuba kimu tukubatize. Bw'obatizibwa kiba kiwedde. Oba ofunye esaakalamentu, eryo esaakalamentu eryo ery'abatiisimu, kasita obatizibwa eggulu oliyingidde. Ate ebiddako wano mu lugendo, ebyo olw'esaakalamentu ly'abatiisimu bwe tunaamanya nti ogudde ku ndiri, nga tujja tukuwa esaakalamentu eddala ery'okusiigibwa kwaki? Kw'abafu.
tujja kuwa okusiigibwa kwa balwadde, si kwa bafu, okusiigibwa kwa balwadde. Tie kale omuntu nga bamubatiza batisimu ng'eyingira, batisimu bweyingira ng'agenda mu kirabo, batisimu bweyingira ng'agenda ng'anyeenya nsaasi, bwagwa ku ndiri nga bamuwa kusiigibwa kwa balwadde, mbolo ng'ayingira eggulu. Ngawo ng'atofaayo tulinawoko n'essaala eza sekiriba kya ttaka, atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Kale ng'akabbo bakayisa nga bakola essaala mbwe ekutoola mu puligaatooli, ekutoola mu ki, ekutoolawa, ekutoola mu puligaatooli oba ekutwala mu puligaatooli, si kyabijjukira bulungi, ng'ekujjayo ekutwale mu kwesiima. Religious system, bwakabaka bulina political wing, bulina religious wing, very soft. So bwakabaka buno bwe tujja tubugoberera, tubulaba era n'olwaleero tulaba enkola zaabo. Ebigambo bye baalaga kabaka, bino baabiraga kabaka, Katonda yatuleetedde interpretation, era kabaka bye baamuvuunulira teyabitegeera. Nze kubuulira mazima teyabitegeera, naye byavuunulwa. Lwaki Katonda yabireeta? Because papasi ya Katonda yayagadde tumanye ebigenda okubeerawo ku nkomerero. So from then, kuva ku bwakabaka bwe Babylon ne tunoonya obwakabaka Babyloni bwevaako eri wa bwakabaka ky'obuddako. Ndowooza enkya nja kubaleetera ku bipande such that tukole real study. These are timely teachings that we need to revisit tusobole okutegeera, tutegeere Bayibuli yaffe byeyogera. Nze nzikiriza buli ekiwandiikiddwa mu Bayibuli kyamakulu eri omukristaayo. Nzikiriza nga kyamakulu, kya mugaso, era nga kya mwoyo gwe okugisoma yonna. Mukama yeebazibwe. So tujja kubitunuulira tulabe obwakabaka obwo bwe bwagobagana. So batuwadde bagambye nti buno obwokuna bujja kuba bw'amaanyi. Enkola yaabwo bulina ekyuma ate bulina n'ebbumba. And just as you saw the iron mixed with the baked clay, so just as you saw the iron mixed with the baked clay, so the people will be a mixture and will not remain united and any more than iron mixed with clay. Wulira statement eno nkulu mu lunyolo lwa Namwesatu. And just as you saw the iron mixed with baked clay, so the people will be a mixture. Abantu bajja kuba kintabuli, and will not remain united. Tebajja kusigala nga bali kati kitole, nga bw'olabye eri nti bw'abeera golodi yekka, bw'abeera silver yekka, bw'abeera bronze yekka. Nti Abababirooni bajjanga ng'ekitole, Abababirooni ne bafuga. Abano abakiikiridde silver ne gold, yali Medo-Persia, nejja naye ejja kuba kitole. Naye obwakabaka obugenda okuddako egenda kubeera mixture, tebagenda kubeera bantu bagwanga limu. Obwakabaka buno bujja kuspreadinga mu bantu ab'enjawulo, mixture, and will not remain united any more than iron mixes with clay. So nga bw'olaba iron bw'ata mixinga, somehow somewhere the political and religious system, ebyo ebintu ebyo ebibiri bikulu okutunuulira mu bwakabaka buno obusembyeyo obwokuna, mu bwakabaka obwokuna. Okay, awo njagala kuvaawo. Lwana Mwenya lutugambye, in the time of those kings the God of heaven will set up a kingdom. In the time of those kings
the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. This is the meaning of the vision of the rock cut out of a mountain, but not by human hands. A rock that broke the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold to pieces. The great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true, and the interpretation is trustworthy. Mukama yebasibwe. Kikiroto kya mazima. N'okuvunula kwakyo nakwo kwaki kwa mazima. Nakwo kwa mazima. So, amugambye nti Katonda agenda ku establish, agenda simba obwakabaka ku nsi. Certainly you can know the kind of kingdom Daniel gye bamulaze wano. Olw'omukono ogwatemebwa. Olw'omukono ogwatemebwa. Ogw'ejjinja eryatemebwa awatali mukono gwa muntu. Nagamba obwo bwali bukiikiridde obwakabaka Katonda bwagenda okusimba ku nsi. Mbwe obwakabaka obwo bujja kukula. It will break all those other kingdoms. It will break all those other kingdoms. Banaye kanisa bino ebyama bye twetaaga okutegeera. Because if it is a prophecy, can we say buno bwakabaka bwatuukirira ku nsi? I mean buno bunabbi bwamala okutuukirira. Mukama agambye agenda kusimba obwakabaka. Obwakabaka bwa Katonda bugenda kumenya all the political systems ezabadde ku nsi. Mbwe erijjinja bwe lyakuba ne lisaanyaawo, mbwe lyagwa ne limera ne likula paka mu ggulu. Nga bikiikiridde obwakabaka Katonda bwagenda okutandika. Ekibuuzo, obwakabaka Katonda yabutandika? Ye maama, ye taata, Katonda obwakabaka buno yabutandika. Yabutandika oluvannyuma lwe yaleeta omulokozi ku nsi. Omulokozi ku nsi. Olwaleero lwaki nze naawe kikulu nnyo okumanya ebigambo bino, okusoma ekigambo kino, lwaki nze naawe kikulu nnyo okwezimba, okunywera, okweyongera. Lwaki? Because me and you, we are the members of that kingdom. Actually, I may not even pay much more attention ku bwakabaka buli obwensi. Obwakabaka obwensi, I'll be just giving you information. Just to tell you head knowledge. Just to know that there was this kingdom, there was the Babylonians, there was the Medo-Persians, there was the Romans, there was, and so on. Just for you to know. But where we need to put emphasis, we bwakabaka Katonda bwa establishing. Kubanga ate bwo bw'amaanyi bwakudestroyinga, bwakuzikiriza, bwakusaanyaawo obwakabaka buli bwonna. Kitegeeza kino ekintu kye tulimu ky'amaanyi. Gye kiraga nga kigenda kikula, nga kigenda kirya, kijja tuuka eddaala kimalewo, kijja kusaanyaawo all the other political systems. So kiri gy'oli amaanyi ogaconcentrating awa, ogateeka ku Babiloni, banne Babiloni abamubeera mu ebyo. Babiloni banne Babiloni. Oh, Babiloni. Abaloma. Naye batugambye nti abange mu bulabi obwo bwakabaka obw'amaanyi, mu bulabi obwo bwakabaka obw'ekitalo, tye waliwo obujja. Kyokka ekyewuunyisa bwajja dda. Naye ekinnuma abannyini bwo tebali aweya. Ekintu kye balimu ky'amaanyi nnyo, kigulumivu nnyo. Katonda akitaddeko omwoyo gwonna era enkomerero yaakyo ya waggulu nnyo. Naye entya gye tutya political systems z'ensi bannaaye. Bannaaye Katonda atusaasire. Enneeraliikira gye tuzeeraliikirira.
engeri gye zitutambuliza ku bunkenke. Naye ng'ate we belong to another kingdom. Our kingdom is the greatest kingdom, is the most powerful kingdom. It is the kingdom that will destroy all other kingdoms. All other kingdoms will be broken down at the end of the day. Bino byonna bye tuyita globalization. Bino byonna bye tuyita simanyi the governance, okufuga kw'ensolo, the beast, wololo, ebyo byonna, they will be smashed. They will be smashed. Bijja kuzikirizibwa, bijja kusaanyizibwawo. There will be no more. Naye tumaliriza entiisa, okweraliikirira, okwati. Kama atusaasire. Amaka malayo kapaati kano. Tomorrow nja kubaleetera ekifaananyi. I will show you the image, how that thing, Mukama bw'anambeera n'enzijukira, I will get you the image, picture, mulabe ekintu ekyo bwe kitambula. Then you make your notes. You make your notes, you take you, then kibi okutambula ne Bayibuli nga tomanyi birimu. Kibi okutambula ne Bayibuli nga tomanyi byeyogera. Kibi. Ate oba kibi. Oba kibi kwenkana wa kibi. Mirundi kibi. So, Bayibuli egambye, mu lunyiriri agambye, the great God has shown the king what will take place in the future. The dream is true and the interpretation is trustworthy. Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel, and he paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. Abantu b'ensi bali very funny, very funny. Ate beewuunyisa. When it comes to worship, they are too dedicated. Amangu ago to him, Daniel amulabanga Katonda. Bayibuli egambye, then the king Nebuchadnezzar fell prostrate. Omanyi bayita prostrate. Okugwa mufe ku bino ebyammwe bye mweyala mu maaso ga kabaka. Ne mweyalawo mugirawo kabugizi bwe muntu mbeera nga abali mu swimming pool. Naye kye bayita okuprostrating. It is the highest form of worship. Highest form of worship. Omuntu ne yeeyala yenna nagwera ku ttaka. That's what they call prostrating. Wenna ku ttaka, wenna nogwerawo straight. Kabaka kye yakola maaso ga Daniel. He fell prostrate. Aga sirabanga. Daniel bwe yamalirayo ekirooto nga kabaka taliiwo, nga kyamuyitiriddeko. So it is, by the way, when we land into the presence of God. Teri muntu agenda maaso ga Katonda nga tuli mu presence ya Katonda ne bakwegayirira nti fukamira. Fukamira, wanika emikono, kola bwoti, ne babeera ku ebyo. Presence ya Katonda yadda nga tuli mu kubeera kwa Katonda, teri gwe bagamba nti kati wanika emikono. Musajja wuuno bamunnyonnyodde bunnyonnyozi. Mind ye neeraba amunnyonnyola nga is a God. And to him it was true. Nze sobola nakunenya Nebukadneza lwaki ya prostrating wansi wa Daniel. Omuntu akubuulira kye waloose nga tokimugambye. Just imagine, nojja n'ogamba Pastor Sakira naloose eki? Nvaako. Naloose eki? Bw'amala okugamba mbuulira kye naloose, bw'omala okumbuulira kye naloose, ombuulira amakulu gaakyo. Kubanga nange yakiroose, simanyi kye kitegeeza. Saakitegedde. Naakimubuulira, waloose bw'oti, ate kitegeeza kino. Bayibuli etugambye, he fell prostrate. He fell prostrate. Then the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel, and he paid him honor, n'amusaamu ekitiibwa, and he ordered that an offering and incense be presented to him. Ekino ekiweebwayo n'obubaani babunyokeza mu kusinza abakatonda. So to him, to Nebuchadnezzar, Daniel is a god. Daniel is a god. Agambye muteekeeko obubaani, mumwotereze obubaani nga bwe twotereza bakatonda obubaani. Mumutereko obubaani. Mulete ekiweebwayo, mubeeko ensolo awo ze musala, mulete tuweeyo eri Katonda ono. This is a God. Woo! The guy fell prostrate
and said, let an offering be presented to him. The king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. Katonda ye Katonda waba Katonda. Bino bigambo tewali mulala abyogera. Nebukadneza yabyogera. Tamanyangako Katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo. Tamumanyi eyatonda eggulu n'ensi. Tamumanyi all along yabadde amanyi bakatonda be. Naye agambye Daniel nkubuulira mazima. The king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. Then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Banaye dino ebintu bya Katonda biwooma. Wuno musajja bamu exaltinze bamuwadde ekifo ekirala. Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained at the royal court. Daniel bamala muyimusa tayitawo yekka. Banaye tayitawo yekka ateddeyo request nti nga bwonnyimusiza gundi ne gundi balina okubeera ba administrators bange be bajja okukola ebintu nga bwe njagala babikole. Nayimusa mikwano gye bwe bazze bayita mu kanyigo. Jjukira bwe babadde banoonya Mukama babadde bonna, bwe babadde mu kisenge ekya waggulu. Mulokole Katonda n'amala akuwa omukisa n'otwerabira. Mulokole Mukama n'amala akuwa omukisa ne weerabira bawookyaazi. Amazima gennyini tujja kwewuunya. Tujja kuba kino ekirabo twasoma kya bwereere. Daniel olwamuyimusa kye yasookerako kwe kujjukira be baali nabo mu kisenge ekya waggulu, kwe kujjukira be yatobye nabo. Naye maama, tuli mu mulembe gw'abasumba, abaweereza ba Katonda, bannabbi, abatume. Katonda baayimusa n'omusanga nga assistant pastor we akomba enfuufu, n'omusanga nga assistant pastor akongojja ddeeka, nga bwana mukulu alina emmotoka 8, nga bwana mukulu ennyonyi yazifuula bugaali. Bambi assistant pastor n'abalala awo abagenderako be basinga okukola, be basinga okuweereza, be basinga okukola buli kyonna. Naye babwana mukulu nga bali mu bire batumbiira. Lwaki? Bazuula ebyama bya Katonda. Nammwe muzuule. Tulabire ku Daniel. When he gets a promotion, when God exalts him, he places a request. Let Meshach, Shadrach, and Abednego, those that we were with, those we thought the Lord with, those we served God with, those we started the ministry with, Mukama atubeere. Amazima gennyini Katonda atukwatirwe ekisa. Otherwise, mulimu ebintu ebimu byotunuulira mu makanisa ne bwewuunya whether we are serving the living God oba bakama baffe, abasumba baffe balinayo bakatonda abalala bibaweereza nga tebikwatagana, nga tebimaakinga. So Daniel oli muyimusa, kyasooka okukola kuyimusa mikwano gye, kuyimusa basabi, kuyimusa beegayirizi. Lwaki? Kubanga ebisomooza by'omu nsi tebiggwaayo. Bwe mumala okuvuunuka kino wajja kujja ekirala. Abalala balowooza nti bw'omala okuvuunuka kino ng'osamba eddaala, ng'eddaala olisikasuka eri, ng'alisamba eri, awulira abotodde, awulira atuuse. Ebisoomooza bulijjo mu bulamu, buli muntu yeetaaga munne. Buli muntu yeetaaga munne. Katonda bw'atyo bye yatukola, kyava yatukola nga tulina limitations. Kyava yankola nga ndi mumpi.
kitegeeza bwe tuba bakuteekayo ttaala waggulu neetaagayo omuwanvu bw'aba wali mu nnyumba bw'ataabeewo kijja kuntwalira kuwala mpaka meeza ate nga nako kaba kakusaabirira si kulwa ndiri ntuko ennume y'ekigo n'envaayo n'engwa. Katonda gy'ava yatukola nga tuli banjawulo atuwadde skills ez'enjawulo buli omu ayambe munne buli omu abeere wa mugaso eri munne. It is a good morning. That has been chapter 2 of the book of Daniel. A lot of mysteries, a lot of things to understand. So, mirembe egyo tujja giraba obwakabaka obwokuna buno tulabe operation yaabwo because buli bonna obulala bwaggwako buno obwokuna bwe basembyeyo bagambye bw'amaanyi naye bwe tusobola okukolako stress ne tulaba oba mu society weebuli. Mukama tukwebazizza n'olw'amakya g'olwaleero, tukwebazizza olw'ekigambo kyo. Tusaba omwoyo omutukuvu oyongere okutuwanirira n'okutuyigiriza n'okutusomesa. Mukama tuleme kubeera kanisa ng'omutwe mukalu. Tuleme kubeera kanisa nga byeteekeddwa okumanya tetubimanyi. Muyinza w'ebintu byonna ogambye nti ekkanisa tabaaza. Mbw'ate tabaaza tekoleezebwa n'ebikkibwa wansi wa kibbo wabula eteekebwa ku kikondo n'eryoka emulisa enzikiza yonna n'evaawo. Mukama tuyongere tukolamu omulimu tubeere etabaaza eyakana okumanya, etabaaza eyakana amagezi, etabaaza eyakana okutegeera. Bayibuli egambye mbu kyova wayanamiriza ab'amasaza bonna n'obambula obuyinza n'obufuzi mbu amagezi amangi galyoke gamanyisibwe galyoke gategeezebwe eri ab'amasaza okuyita mu kkanisa. Ekkanisa eteekeddwa kubanga ngezi, ekkanisa eteekeddwa okubanga erina okumanya, ekkanisa eteekeddwa okubeera nga buli kintu kyonna ensi kye yeetaaga ekijja mu kkanisa kubanga ekkanisa bagiyita munnyo gwa nsi. Mukama nyamba mbeera omunnyo ogunoga, yamba bawoochazi babeere omunnyo ogunoga. Mukama omunnyo ogulimu ensa kubanga Bayibuli egambye nti omunnyo bwe senga gumala ne gugwamu ensa balirunga munnyo nabaki. Mukama tuyambe tubeere omunnyo ogunoga nga ba Danieli bwe babeera omunnyo ogunoga. Omunnyo gwabwe gwanoga mu Babiloni nga bali mu nsi kubanga Babiloni y'ensi. Isirayiri y'ekkanisa is the type of the church. Mu typology Isirayiri y'ekkanisa. Mukama naye tuwe ekisa tuyambe. Mukama tetwagala kumanya, tetwagala kusoma, tubeera bize mu bintu by'ensi tulinganga ba Babiloni nga tetuteekeddwa kubeera Bebbulaniya, nga tetuteekeddwa kubeera nga ffe munnyo gw'ensi. To mean to say ensi enoge naye enenoga etya nga naffe emitwe mikalu, nga naffe okumanya tewali, nga naffe amagezi tewali. Tusabye omwoyo omutukuvu tukolemu omulimu. Nsabye bawoochazi Mukama amateeka mu mikono gyo bawanirire ku buli ddaala mu buli nsonga mu buli kigambo. Mukama wabeerewo okuyimirira, wabeerewo okunoonya okumanya, osukule emitima gyaffe enjala n'ennyonta okutuuka ku ddaala ery'obwakatonda tukutegeere tukumanye olwo nno tusobole okulabula baganda baffe tulyoke tulabule ensi nga tugirabuza okumanya. Bwe tumanya bino Mukama tubeerere ekikozesebwa ekyokulabula ensi, ekyokutegeeza ensi kyekiddako. Ensi eri mu kavuyo, eri mu butamanya bungi. Omwoyo wa Mukama golola omukono gwe gye tuli, otuzza obujja, otwongereyongereyo. Tukwebaziza n'olw'amakya g'olwaleero mu Kristo Yesu. Amina. May God bless you. Thank you so much even for today. Yeah, it is time to add on knowledge. Twongere ku kumanya. Bulijjo bye muŋŋamba timumanyi Musumba Mukama yantwala eno nsobole okumumanya. Oveeyo ng'omumanyi ng'olinayo ettundutundu ly'okumanya, ng'olinayo ettundutundu ly'okutegeera. Ogenda okudda ng'olina embala endala. Abantu balowooze nti ebuwalabu yeewayigiriza empisa, naye nga Katonda yakuwa omwaganya okubaako ebyama by'otegeererayo. Likubeerera eddungu lyayogerako mu Koseya essuula ya 2, essuula ya 2:14 ng'egamba ndimusendasenda ne mutwala mu ddungu eyo gye ndimuweera ensuguze.
gyendi mubuulire ebigambo ebirungi. Nze nsabye eyo kikuki eyo gy'oli, eyo mawanga gy'oli, likubeerera eddungu Katonda ly'ajayogerera naawe. Abamu ku mmwe mugenda kuva eyo nga mukomawo kusumba busumbi kkanisa, nga mukomawo kutandika buweereza, nga mukomawo kugulawo masomero, nga mumanyi bwe bakola bizinensi kati, nga mukomawo kugulawo malwaliro. Be mwaleka kuno mubawe emirimu. Mbadde nnoonya Koseya olunyiriri olusimanyi oba Vincent olukonfaminze nga lwerwo. Koseya essula 2 tulina odukonfaminga kubanga bwe tumala tubiwandiikawo awo nga bitaayaaya bwe tubisharinga gye bigenze, bwe tunaaba tutaddeyo ebitali bituufu ng'emiggo mugirinda. Agambye therefore I am now going to allure her, I will lead her into the desert and speak tenderly to her. Verses 15. There I will give her back her vineyards and will make the valley of Achor of a door of hope. There she will sing as in the days of her youth, as in the day she came up out of Egypt. Mukama yebazibwe. Lunyiriri olwo lutuukirire ku bulamu bwo. Eyo gy'oli wakubeerera eddungu lya Katonda okwogera naawe. Likubeerera eddungu lya Katonda okuwa ensukuzo, okuwa ebyama by'obulamu ng'alina byakubikkulidde. Nga wagenda tolina ky'omanyi. Ogenda okudda nga basumba buwaleka ku kyalo, nga beetaaga batule wansi obayigirize. It is possible. Bibino tubirabye Daniel nga babimukola. Tubirabye ba Misa Kisadula kya Abednego be bali mu be administrator be bali mu bitongole. Mukomewo wano nga mwe babawo bwa minister. Ubiri minister of finance. So umutego gezi wazi. Be banakubuuza GDP GDP erichi nga toyogerawo nnimi, ng'oyogera ebituufu ebirina okubeerawo. God bless you. I love you so much.